Hello guys, good evening. Good evening sa lahat. Hinayos ko pa tong microphone ko. Ayan. Okay, teka lang ha. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ayan. Okay, ayun, may mga pumapasok ng mga comments. Hello, good evening sa inyong lahat. So we are live in both Facebook and YouTube. I hope naka-tune in kayo. Well, kahit naman saan sa dalawa na yun, okay lang. Pero I think mas marami yata dito sa ano, no, sa Facebook. Yan. So, let me check. Magkakaroon ba tayo ng attendance? Ayan. So, sige. Ayan. So, sakto. 8 p.m. tayo, no? Actually, advance tayo ng, 1 minute? Ayan. Pero sige, let's just wait for a few more minutes para makapasok yung iba. So, hello Darren, good evening din sa'yo. Kay Cherry, she's requesting for BSc. Sige, we'll check BSc later on. Okay, Ramon, good evening din sa'yo, sir. For John Carlo, good evening din sa'yo, sir. Romel, good evening. Lahat naman yata, karamihan naman nasa Pinas no? Raul is asking for Bicor. Leonil. Anong sana all? Anong meron? Leo, anong meron? Parang hindi ko na ano yan Raul, watching from my quarantine room. Saan quarantine room ito, Raul? Sa bahay mo lang ba or somewhere else? Si Leia sabi niya AR, sana daw all. Actually, hindi ko pa nakikita yung AR. So, we'll check later on. Hello, sir. Brian, good afternoon tuloy. Good evening sa'yo. Kay Zeus. Ang asik talaga ng pangalan na Zeus no? Ewan ko, for me lang siguro. Pero yeah, good evening sa'yo, Zeus. Wow, medyo mahaba na. Romel, Sekbi, present daw siya ngayon. Hello, Mike. Good evening din sa'yo. Ayan. So may mga naglalagay na ng mga stock request, no? As I've mentioned, no, lahat ng mga stock request will be reviewed mamaya. Meron lang tayong mga special topics right now which I hope makatulong doon sa mga hindi pa gaanong kabisado ang technical analysis. Yan. So para sa inyo na medyo nag-aalangan pa, hindi alam kung saan mag-entry or hindi kabisado kung paano maglagay ng support and resistance, this session is for you guys. Ayan. Okay, si Tam, thoughts on the news about Sangli Airport? Meron na ba, Tam? We can check later on pero hindi ko pa alam yan. For Jay, good evening din sa'yo. Ayan. So, let's check. Medyo mahaba na siya ha. Paragon Alpha. Ang asig naman ng pangalan, Aragon Alpha. Good evening din sa'yo, ma'am. Ayun pa, shoutout. Sige, Zeus, shoutout sa'yo. Thank you for tuning in. Ayan. Mai from Dubai. Ay, okay. So, good afternoon. Tama ba? Good afternoon. Kung from Dubai. Ayan. Ano pa ba mga dito? Ito mga stock request na. Kay Giancarlo Euro. For Eloy, anong maganda? Target price for fruit. Ayan. Actually, maganda to kasi since pag-uusapan natin yung support and resistance, then later on, you can apply actually yung mga matututunan natin dito, yung mga discussion points sa inyong trading and dun sa mga specific na stock na hawak ninyo.
or target ninyo. Okay? So, ayan. Good evening din sa'yo, Raymond. Sige, we'll check that later on, Leo, no? Sino? For Zeus, Euro may tax break daw po yung medical supplier. Hindi ko alam yun, That's a good news kung sakasakali, ano? Kasi malaki din yung tax, especially on the importation. A bull market na ba talaga tayo, sir? Yes, we are. From Makati City naman si Raymond. So while si Raul, Makati, but came from Saudi, kakatapos lang ng PCR test, diretso quarantine. Okay. Raul, kailan ka nakabalik? At least nakabalik ka na ng Pinas, no? Okay lang yan, saglit lang yung quarantine na yan. Just use that time to review, to make ourselves better, di ba? Yan. Okay, humahaba na siya. Humahaba na yung mga ano. Let's just check yung iba. May mga ano na rito, mga very common names na medyo napa-familiarize na ako. Like ito, sina Leo, Cherry even. Sino pa ba mga ano? Ayan, si Nicole, very active. Si Edward. Sino ba mga medyo familiar na sa akin dito? Of course, si James. Yan. James, sobrang thank you. I know na yung mga post mo, mga comments mo, hindi ko lahat nare-respondan. I apologize. Pero I do appreciate yung pagiging active mo dun sa page natin, no. It really helps. I know some of them nalilito ka, but that actually is a good way to start the trading, no. Yung curiosity. Okay? So, thank you so much. Ayan. Sige, ganito. We'll start para at least ma-address naman natin yung mga requests, no? Para gusto ko matapos natin siya agad para makapag-move on tayo dun sa mga tanong ninyo later on. Okay? So, just to start with, ayan. Remember lang po, this stream is for research purposes only. Hanggang dun lang tayo. Okay? As I always mention, kayo pa rin ang pipindot ng buy and sell button. So, make it a habit na wag agad-agad maniniwala. Okay? Kahit kanino, kahit sa akin. Ang paniwalaan nyo lang siguro mga sarili ninyo and your research. Okay? Yan. And then, please do follow us on our social media accounts. Let me try and post yung social media account listings natin para naman doon sa mga hindi pa nakapag-tune in, hindi pa naka-subscribe. Hindi pa naka-subscribe sa YouTube account, no? Asan na ako? Ayan. Ang gagawin ko dito is after the live stream, no? Doon sa YouTube channel, ipo-post ko yung timestamp. Okay? I'll be posting the timestamp para at least kung halimbawang gusto ninyong mag-review, pwedeng-pwede, mas madali sa mga hindi pa nakapag-tune in, mare-review. Okay? So, ayan. Ayan, pinost ko na dun sa comment box yung pwede ko ba ito yung channel. Ayan. Okay. And also, kung halimbawa na you think that this video is helpful para sa inyo, then I do ask if you can also share the stream. Baka may mga kakilala pa tayo na gusto ring matuto, no? Dito naman, as I mentioned before sa stocks, wala namang kompetensya dito. Diba? We are all on the same market. Walang kompetensya, so
kung ano ang alam mo, mas maganda na alam din ng iba para at least mas professional yung dating ng mga tradings natin as opposed to dala lang ng hype, which unfortunately napapansin ko na dumadalas na ngayon. So, ayun. Okay. And then of course, order of priority is yung sa discussion natin, yung mga questions. And then stock request later on. Okay? So, as we move on to our main topic for today, kung meron kayong mga question related dito, post nyo lang doon sa comment box. While doon naman guys sa mga magre-request ng stocks na prefer ninyong ma-review natin, later on na lang po para mas madali ko rin siyang ma-scan through. Kasi kung po-post nyo siya ngayon, hahalo siya dun sa ibang mga questions, then, alam mo yun, lalabo-labo tayo. So, sayang naman. Okay? So, let's reserve all those stock-specific questions later on. Okay? Bibigyan ko naman kayo ng, ng time to do that. Okay. So, now, let's start. Okay. So, our session for today, we will be talking about support and resistance. Okay? So, I know marami sa inyo medyo may alam na dito. May iba naman na hindi masyadong kabisado o may mga naguguluhan. So, I hope na makatulong ito doon sa mga familiar na dito sa support and resistance. So, this could be a review for you. And then doon naman sa mga hindi pa masyadong familiar sa support and resistance. So, definitely, I hope na makatulong itong session natin. No? In here, we will be talking about support and resistance, how to identify them, yung mga criteria. And then later on, gagawa tayo ng workflow. Okay? Kasi the moment na malaman ninyo kung paano guguhit, ma-mark ng isang support and resistance, ang next question naman doon is, okay, so alam ko na kung paano ang support and resistance, so paano ko siya gagamitin? 'Di ba? So, yun yung last part nung session natin. Okay? Okay. So, bibilisan ko lang doon sa mga medyo madadaling part para makapag-focus tayo doon sa mga importante. Okay? So, let's begin. First of all, what is support and resistance? Technically, this is where the forces of supply and demand meet. Very simple, di ba? Yun lang yun. Later on, once na makita ninyo siya in action, mas ma-appreciate ninyo yung ibig niyang sabihin. Okay? Oops, sorry. So sa support, this is the price level at which the demand is thought to be strong enough to prevent price from declining further. Ibig lang sabihin nito in layman's term, sa support, mas maraming gustong mamili. There are more buyers than sellers. Okay? On the other hand, sa resistance naman is technically kabaliktaran ng support. Dito sa resistance, nakakita tayo na dito maraming gustong mag-take profit. And potentially, it can reverse the trend of the stock. Okay? So, ayan, medyo theory. Later on, pag-uusapan natin kung paano siya gagawin. Para at least makita nyo yung difference. Okay? Now, support and resistance can either be a horizontal, yung simpleng linya lang, or it can also be a diagonal, yung parang pataas na to. Pataas na lines. So technically, kung mapapansin natin, no, support and resistance are just lines. Later on, I'll focus on those lines para mas ma-appreciate niyo siya. Okay? Ito siya, balikan ko lang very quickly. So, di ba nga, we say support and resistance. So, normally, resistance is yung nasa taas, support yung nasa baba. So, ito, yung nasa loob na to, we call this one as channels. Okay? Or range. Yun yung madalas nyo maririnig sa akin, yung range ng ganyan, 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 or yung channel ng ganito, ganito. Technically, ang ibig lang sabihin nun is yun yung nasa loob, napapagitnaan ng support and resistance. Okay? Channel or range. Okay? Now, we move on to criteria.
Paano natin masasabi na ito yung support, ito yung resistance? Okay? First one, merong multiple rejections. Okay? The more time na yung presyo touches the support and resistance, the stronger that support and resistance is. Okay? So, mas maraming beses, mas malakas yung support and resistance na yun. Okay? Ito, this is the very important one sa criteria. It must be obvious. Okay? Why it must be obvious? Dahil we want more people to see yung support and resistance na yun or yung line na yun. Okay? Gusto natin na maraming tao makita nun para at least mas maraming tao yung pwedeng mag-follow nung linya na yun. So let's say for example, yung presyo is papunta pa lang ng resistance, wala pa sa resistance technically, then that means more people can come in, will push the price upward hanggang sa umabot sa resistance. Siyempre, ang drawback nga lang nun is sabay-sabay din kayong sabay-sabay din kayong mag-take profit. Di ba? But nevertheless, ito yung pinaka-importanting criteria ng isang support and resistance. It must be obvious. Okay? Next, swing highs and swing lows. Later on, papakita ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng swing highs and swing lows. And last but not the least, price reversal or role reversal, as we normally call it. Now, hindi ibig sabihin na kailangan all four are present. Mas maganda kung lahat sila present. Pero kung makakita lang tayo madalas 2 to 3, from 2 to 3 out of 4, then okay na yon. Okay? So now let's look at this 4 criterias. This is PSEI on a weekly. Okay? So let's take for example, sabi dito, multiple rejections. Nasaan yung mga multiple rejections dito? This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or more. These are the price rejections. Ibig sabihin nun, from this trend na pataas siya, the moment na umabot siya dito, nag-reverse. Same thing din dito, nag-reverse. And then dito, nag-reverse. Hanggang sa mag-breakout. And then, yan. So, multiple na rejections. The more of it, the better. Or sabi ko kanina, mas stronger yung support or resistance na yun. Okay? Next, let me erase. Ay, ba't ganyan? Erase all. Ayan. Okay. Next is, level is obvious. Siguro naman everyone would agree, this is obvious. Even if I remove this line, yung marking na ginawa ko, we can see naman na this is very obvious or halata naman siya. Diba? Next, swing highs, swing lows. Okay. This one is not a swing high, swing low. Because we are looking at this entire graph. Siguro kung ang titingnan lang natin is hanggang dito. Ayan. Yung etong part lang na to. Then it is. No? Now, asan yung swing highs and swing lows? Remove ko muna ha. Ito yon. This is your swing highs. This is your swing lows. Okay? So, ibig sabihin lang nun, yung mga top and yung mga peaks. So, yung pinakataas at saka yung pinakababa. Okay? Simple lang naman siya, di ba? And then, this is where the price reversed. Ay nga, yung sinabi ko kanina, doon siya nag-reverse. So, from here, bumalik. From here, mabalik siya. Hanggang sa nag-breakout, and then ilang beses siyang yan. Okay? As you can see here, iisa lang yung linya. Ito lang yon. Okay? Ibig sabihin yan, nag-reverse yung
yung line na 'to from being a resistance dito sa part na 'to, resistance pa rin siya, resistance pa rin siya. At then the moment na mag, breakout, this now becomes the support. Nasaan yun? Etong part na yun. Naging support na siya. Tapos nag-break ulit, na-breakdown naman, which is etong part na 'to. Ayun, naging resistance na naman siya. Okay? So, ang ibig lang sabihin nito, a line can be both, can be either a support or resistance, depende kung nasaan yung candle mo or yung presyo. Okay? Next, let's try to how about PSEI lang ba? Let's go to another stock, maybe AGI. Okay? Sabi natin, ulit, no, multiple rejections. Saan nagkaroon ng multiple rejections? This one, here, 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 here. Okay? Is it obvious? I would think so. It's very obvious naman. Okay? Is it a swing high, swing low? At this point, hindi. Kasi the swing high would be here. Yan. And then here. Hindi natin inaabot na rito sa baba na to, no? Pero yeah. And then, price reversed. Dito siya nakikita natin nag-reverse. From going up, bumaba, up, down, hanggang sa nag-breakout. Tapos, baba ulit. The moment tumama ito rito, umangat ulit siya. Ayan. Okay? So, clear tayo dun sa criteria sa na apat. Once again, hindi ibig sabihin na kailangan yung apat na yon makita natin sa isang chart. 2 to 3 is okay already. Okay? Kung napansin niyo, no, ang medyo mailap dito is si swing highs and swing lows. Ang reason behind that is swing highs and swing lows, nakikita lang natin to kapag merong all-time high. Okay? Pero sometimes, makikita nyo pa rin yan. Hindi lang siya ganun ka-frequent, unlike this 3. Okay? So, ayun. Ano ba? Keep on a monthly. So, I'll just let you explore on that. No? Ayan. So, now that we know kung paano ginagawa kung ano yung criteria ng isang support and resistance, let's do some practical workflow. Okay? This is based on my experience. Okay? This is how I would normally do it kapag meron akong inaalagaan na isang stock or gusto ko mag-analyze ng stock for my own tawag doon? For my own usage. No? Wait lang. Let me try to check. Check ko muna yung sa comment box, baka kasi may mga questions para at least magawa natin siya. Okay. Bakit may mga gantong question? May mga gantong comment? Ano? Kailangan ba talaga yung name or yung face? Ang mahalaga dito guys is yung material, yung natututunan natin. Okay? Okay, sige. Let's see here. May mga question ba about it? Ayan, sabi ni John, ilan ba ang pwedeng maging support pati resistance ng isang stock? Okay. A quick answer to that, John, as many as you want. Ito lang, syempre, kapag mas marami kang support and resistance, mas nakakalito siya. Okay? Kaya rin dito papasok yung part na to. Yung pagiging obvious niya.
mas obvious siya, mas stronger siya. Okay? Later on, we'll do sa practical workflow natin, we'll do exactly how it is done or how I do it. Pakita ko sa inyo kung ilang beses ka pwedeng maglagay ng support and resistance and paano mo ma-isolate kung alin dun yung for trading at kung alin dun yung pwede mong i-ignore. Okay? So, ayan. Sabi ni Brian, sir, parang misis ko lang yung support. No comment. Ayokong maging magulo ang buhay natin diyan. Pero I think I get what you mean. um, Sabi ni Maureen, good evening po. Nice, may lessons na po kayo, sir. God bless. Thank you, thank you. Ayan. So I think yun lang naman ang halos yung naging question dito sa so far, no. So let's move on. Let's move on para matapos natin siya agad. Ayan, so practical workflow tayo. First and foremost na gagawin ko, okay, is I will identify the period. Gusto kong makita yung period kasi ang gusto kong makita dito is the trend. This is a very important part of my workflow. Okay? Yung period, I will base it from my time horizon. Okay? So let me give you an example. Ako, whenever I do swing trading, no, what I'm trying to find out there is, or yung time horizon ko doon is either monthly or weekly. Ibig sabihin ng time horizon na monthly or weekly, pinakamalit ko is weekly, di ba? So, I'll go with the weekly muna. Ang ibig lang sabihin nun is that, ang target ko is I enter a stock today and ideally exit next week. That's weekly. Okay? So I enter the stock today and then I exit next week. That is my ideal. Okay? And as you know, hindi naman siya lagi nangyayari. Kasi minsan, pagpasok ko ng Monday, biglang na-hit na agad yung target ko, ang resistance ko at ng Friday, then I sell. Diba? So it happens. Pero ang malaga dito is you have to identify. Okay? Now, for the sake of these examples, no, ang gagawin natin ay weekly. Okay? Kasi monthly, although okay yung monthly, pero ano man tawag doon? Masyado siyang masyadong matagal. Okay? So, I know mainipin tayong lahat. So, let's just use, for the meantime, for the purpose of this activity, weekly. Okay? Next, after I have identified my period, which is weekly, hanapin ko ngayon ako. Ayan. So, pili tayo AGI. Let's take AGI for example. Ang gagawin ko, identify the period, weekly. Go to weekly. Okay? Now, next. Ayan na rin yung time horizon. So, step 2. Once I have identified the period, kasi nga 'di ba ang gusto ko rito is the trend. Now, parang kulang to. Dapat pala, in-add ko na rin dito. After mo ma-identify yung period mo, you have to plot your lines na agad. Okay? Plot your lines. Hindi ko siya nailagay. Weird. Sorry kasi ginawa ko lang tong slide na to 30 minutes ago. So medyo cram kasi may work ako kanina. Huli ko na siya nagawa. So pasensya naman. So basta yun, identify the period and then plot. Okay? So using Investagrams or Investa, let's plot it. Asan yung mga using the criteria that we have kanina, no? Fast forward ko na siya, I can go here. What else? Hanapin ko na lahat na para yan. I could go also here. Actually, move ko. Pwede ko i-move na yun dito. Ayan. And then, I can also add here. Ayan. So, ito yung kanina. These are my highs. Swing highs. Ito. And then, my swing low, which is ito at saka ito.
Okay? Doon na rin siya makita mo, doon na rin naman siya nagre-reverse, 'di ba? Doon na rin siya doon na niya nata-touch yung lines. Okay? Ayan. And then, yung very important part, is it obvious? So this one obviously, yung high kasi is talagang obvious na yun eh. High and low are very obvious. So ito for example, and then ito. Ito hindi masyado, pero kung mapapansin ninyo, dito niyo makikita yung ano, yung mga end nung ibang candles. Ayan. Okay? Now, dun sa may tanong kanina dito si James, 'di ba? Kung ay si James ba si asan na yun? Sorry nawala sa basta may nagtanong kanina kung ilan yung pwede mong ilagay. So technically pwede I can add as many as I want. Pero hindi ko gagawin yun dahil masisiraan ako ng ulo if I do that. Okay? Pero siguro yung pinaka-obvious lang for me, apart from these three, maglalagay ako in betweens. I can go here. Itong reversal na to, plus yung reversals dito. Yan, yun yung basis ko. Okay, saan pa? I can also go, I think okay na yan. Kung dito, possible, itong part lang na to, kasi ilang beses din to eh. So I have 1, 2, 3. Ayan. And then I can also add here. Diba? Ayan. So these are all my lines already on this one plot. Okay? Next. Shorten the time period. Para naman ma-identify ko yung entry. So kung kanina dito, period to identify the trend, ngayon naman, ililiitan ko yung period ko. So I can identify kung kailan ako pwedeng pumasok. Okay? Try that here. Ang sabi ko kanina, my period is weekly. So iiklian ko siya, gagawin kong daily. Ayan. Okay? So naging daily na siya ngayon. Once na nailagay ko na yung daily ko, then I can already add yung mga attractive setups. Ang ibig sabihin ng attractive setups dito is considering na hindi lang naman isa yung titingnan nating chart. Okay? Or hindi lang isa yung titingnan mong chart. Kasi syempre, ang pangit naman kung isa lang, sa dinami-dami ng mga nagagandahang setups ngayon, di ba? Sayang naman. Okay? So, let's say for example kay AGI, no? Ang target kasi natin dito sa step 3 is it watch list worthy or hindi? Okay? Yun naman yung number 3, yung step 3. Kaya ako sinabi rito, be choosy dahil hindi lahat ng setup ay tradable. Okay? So now, ako as a trader, as a swing trader, is this attractive? Is this setup attractive for me? I would go to two approaches dito, no? At an instant, I can say hindi na dahil masyado na siyang tumaas. And malapit na siya doon sa resistance line. So that's one. Okay? However, the second yung second part naman nun is okay, so maybe now hindi siya attractive. Pero baka naman maging attractive na siya once na magkaroon na ng breakout dito. Okay? So, apart from the present value niya na hindi ganun ka-attractive ngayon, attractive ba siya in the future? Yun naman yung magiging next na question ko. Now, ang magiging guiding principle natin doon is, again, your support and resistance. Or technically dito, yung resistance mo. Okay? So, future,
Ang future natin dito is a breakout, 'di ba? Yun yung nakikita nating future dito kay KGI eh, breakout. Now, let's try to find from the breakout itong next resistance na 1160. Gaano ba kalaki ang upside? Pag pumasok ako sa 1040 and yung target ko is 1160, gaano kalaki ito? 10%. So next question is 10% good enough? Okay? So for me, ako, bitin sa akin ng 10%. Ayoko ng 10%. So that means, okay, thank you AGI. I have seen yung support and resistance ko sa'yo, pero hindi ka attractive for me. Both on my present and yung near future na hinahanap ko. Based on, again, my support and resistance. Okay? Clear siya guys? Clear? Yung explanation. Ay, sorry. Sorry. Oo nga, may comment. Sorry naman. Pero thank you for for mentioning it, Giancarlo. Ayan. Okay. So ayun, clear yung part na yon kung kailan ko siya ilalagay sa watch list ko. Okay? Kasi again, ang ano ko dito is that we must be choosy. Hindi lahat tradable. Okay? And then, last but not the least, step 4, if tingin natin nasa watch list na natin siya, then that's the time that we trade. Okay? Dito, when I say trade, hindi ibig sabihin pasok agad. Hindi yon. Ang ibig ko lang sabihin dito is nasa watch list mo na siya, then you now have the power to react once na na-hit yung target entry price mo. Okay? So clarify ko when I say trade dito, ang ibig sabihin lang nito aabangan mo na siya. Hindi ibig sabihin papasok ka kagad kahit na hindi ka pa nakakita ng signal. Okay? So, ayun. Now, let's do another one. Since hindi attractive pala si no? At least for me dun sa mga gusto ko kasing mangyari. I also have my own criterias din kasi kung kung ano yung mga attractive sa akin or hindi. Okay? But before that, let me check ko muna yung mga comments sa comment box. Okay. Aba. Sabi ni Roderick, good topic. For Abby. Pa-mysterious effect tayo. Makati ka din sir, taga Makati lang din ako. May session ba mga taga Makati sa Pasong Tamo daw siya? Why not? Kung gusto niyo gawa kayo ng ng GC para tapos pwedeng sharing of information na doon, di ba? Hindi ko lang kayang i-manage kasi yung GC. So wag niyo kong sana wag niyo kong expect na gagawa ko ng GC dahil hindi ko kaya i-manage yung GC dahil may work din ako. But you can add me up. And then I can respond kapag kakaya. Okay? Ito pala yung kay John kanina. Ilan ba ang pwede maging support and resistance? Okay. And then yung kay Maureen. And then itong kay Gold. How to set up po support and resistance sa all-time high? How to compute? Aside sa FIBO na i-set up, anong indicator aside sa RSI kung sakali? And anong pwedeng conviction ang paggamit? Okay. I think na-mention natin to sa last natin na StockWentuhan, di ba? How to trade all-time highs. Let me try to hanapin ko siya very quickly.
Ito, trading setups. Pakita ko lang siya sa'yo. This one. This is how I would trade an all-time high. Okay? Ang all-time high, wala siyang resistance. Meron lang siyang support, which is technically the last resistance na break. Okay? How to trade it? Hold as much as possible kung merong hawak. Buy up kapag merong pullback. Sell kapag na-breach ang support. Okay? Clear? Yan. So, yun yung sa question ni Gold. Ang cute ng pangalan ng Gold. How to compute it? I think what you mean by how to compute is sa FIBO. Sa FIBO, if you will be using kasi Fibonacci, you can Doon lang sa 32 tsaka 60, tama, 32.68, 32.268 point, basta? yung ano na yan, yung levels na yan. I think yun yung ano. And anong pwedeng conviction na paggamit po? Sa akin kasi, if you can see, I'm not using any other indicators. Technically, support and resistance lang ako. Kasi, sanay na ako doon and I'm comfortable doon. Sa support and resistance lang. No? So, once makakita ako ng setup, that's already conviction na sa akin agad yun eh. Strong ako sa conviction ko about doon. Leo, pag alam mo mag-spot ng support and resistance, kikita ka na talaga. Technically, yes, pero hindi all the time ha. Again, these are just indicators. Okay? Signals lang po ang nakikita natin sa support and resistance. Hindi lagi siyang nangyayari. Okay? Sabi ni Jeremy, for pa, nag-pullback na ba? Okay. I think this is more on pa, no? So later on, we'll check. Ayun. Sorry naman. Sige, I'll make sure to remove that once na mag-proceed tayo. Swing highs and swing lows for Christine. Okay. Swing high and swing low, ang ibig lang sabihin nito is, teka ha, balikan ko to. Ayan. Ang swing high is technically etong part na to. Yung highs, yung peaks ng isang stock. Yung lows naman is of course yung mga lows. So essentially yun lang yun. Madalas yung sa swing highs, dito relevant dito kapag ka all-time highs. And madalas even yung mga 52-week highs. Okay? And of course, syempre sa lows naman will be all-time lows or 52-week lows. So yun lang, ganun lang siya kasimple, Christine. Okay. Eloy, ilang percent ba yung recommended na reward? Depende ito sa RRR mo, risk-reward ratio. Okay? Ako, as I mentioned before, I use 3:1. Yun yung minimum ko. Ibig sabihin nun, every 3 losses, isa lang maipanalo ko doon, I'm break even. Okay? So, ibig sabihin, let's say for example, if ang target price ko sa isang stock is 15%, yun yung target ko, then I can allow myself to have as low as 5% loss. So, ayun. Yun yung siguro, yeah, technically, yun na rin marirecommend ko. Para at least you have more freedom. Freedom! Okay. Tapos, fans club ka dyan, James. Isa lamang po akong hamak na empleyado at paminsan-minsan trader. Okay. Ito yung tanong ni Queenie, support and resistance ni Meg. Sige, we'll check that later on. Hindi makita ang presentation, may Spider-Man. Sorry naman. Ayan. Sabi ni Nicole,
Since halos lahat ng stock ngayon na nagliparan, what are your criteria sa pagpili ng stock since hindi lahat masasakyan natin and how important is the risk reward ratio? I think yung risk reward ratio na mention ko na siya. And advice sa mga friends nating na FOMO. O sige. So I think tatlo yung question dito ni Nicole, no? Number one is ano yung criteria doon sa mga lumilipad na stocks dahil karamihan nga naman lumilipad. Okay, sige. The second one, nasagot na natin kung ano yung importance ng risk-reward ratio and kung paano ko siya ginagamit. So again, 3:1. So pwede ka minus 5 hanggang +15. Ganon. Or -3 hanggang +9. Or -7 hanggang +21. Yun. So multiples of 3. Okay. Sige. Let me try to answer that and then I'll move on dun sa next example natin. Um, halos lahat kasi ngayon, so ano yung criteria na pagpili ng stocks? I will go back dun sa sinabi ko kanina. No? Um, si AGI. Okay. So, I think kasi it's still relevant eh. As long as ito yung madalas na nakikita kong problema ng mga newbies, no? They try to review a lot a lot of stocks. Okay? Wala namang masama doon, it's just that sa sobrang dami, yan yung nagiging problema, no? Na nalilito na tayo kung alin bang stock yung titingnan natin o hindi. Okay? Doon din papasok yung sa nafo-FOMO. The mere fact na nafo-FOMO ka, ibig sabihin, ang dami mong tinitingnan kasi marami kang kino-consider like maybe dahil nasa social media, 'di ba? Ang dami do'n. Mga to the moons. Ayan. Okay. Ito lang siguro quick tip. Once you have identified siguro, start with 5. Once you have identified 5 attractive setups, stop looking for another setup. Okay? Once na ma-meet mo na yung 5 na kaya mong tutukan, kasi technically tututukan mo yun everyday. You'll just check yung end of day nila everyday kung umabot na ba dun sa target, dun sa setup na hinahanap mo, 'di ba? Just stop there. Ayun maraming mag-i-influence sa'yo to, "Uy, eto maganda, maganda, eto maganda. Uy, all-time high. Uy, breakout, blah, blah, blah." Ah, try mo na lang na pigilan yung sarili mo to look at those charts and just focus on your first 5. Kasi on those first 5, I tell you, puwede mong pagkakitaan yan ng years. Ang maganda pa nun makakabisado mo sila. Yung tipong hindi mo na kailangan tingnan yung chart mo. Tingnan mo lang yung presyo, alam mo kung saan ka na or alam mo kung nasaan ka na, 'di ba? So ayun, that would be my tip para doon sa kung maghahanap ka kung ano yung mga criteria. And then yung last question is anong advice na, sa mga friends na nafo-FOMO? Sinabi ko na 'to before. Unsubscribe, unfollow sa mga groups sa social media. Yun lang. Para at least tanggal na rin yung exposure mo doon sa mga nangfo-FOMO or nangha-hype to be precise. Okay? So ayun, those were my tips. Okay. So, that's, the last one muna and then I move on to the next one. Let's say, another ano, gusto ko kasi makita ninyo yung workflow, eh, yung beauty ng workflow para at least magawa niyo siya. Okay? So, going back, let me try to erase all of this muna para yan. Okay. So, hanap tayo ng iba. Let's say nickel.
This is purely random, so I'm not really sure about this one. Okay. So, again, first down, identify the period. Let's go with weekly. Ah, ayan. So, nasa weekly tayo. Spread out ko lang siya ha, para mas madali natin siya magawa. Okay, weekly. Once we have identified na weekly, then we plot all the lines. Support man yan or resistance. Walang problema. So, this one, ano ba ba? Hanap tayo. Sorry. We will start with highs and lows muna. And then paloob. Okay? So, ito muna, high. This is the high. And then this is the low. Okay? And then, paloob. So, hanap na tayo sa gitna. I think this one. Yeah. This one. What else? Yung mga obvious ha, doon tayo sa mga talagang obvious. Kasi I know, pwede ka maglagay ng kahit saan dito eh, dahil meron. For example, eto, pwede rin to actually. Pwede ba siya? Yeah, pwede rin. Ito pa, lows. Ayan. Kita nyo to, itong part na to, plus itong part na to kahit na hindi masyadong umabot. Ito, and then ito. And then ito. Ayan. Ayan. Okay. So for me, ito yung mga obvious lines kay nickel. Okay. Next. Oh my God. Sorry ulit. Thank you. Ayan. Okay. Ulitin ko. Para, ulitin ko. Sorry nakakalimutan ko talaga na i-unhide eh. I mean i-hide. Okay. So ulitin ko we start from the highs and lows and then paloob. High muna. So this one. Low. This one. Adjust ko. By the way guys ito rin isa sa mga naging question. Ang ginagamit ko po ay body. Body to body. Okay? I'll try to explain mamaya kung bakit. But para mapabilis natin siya, body. Hindi wick. Wick is itong yung maliliit na na lines. Ayan. So ito na yung swing high ko and swing lows. Next. Hanap tayo. Ngayon, from pinaka-outer, papasok tayo sa loob. So asan yon? So this one. This one. Hindi masyado. Ito. And ito. Ayan. Sila yung mga obvious. Okay? Okay. Now, step 2. Shorten the period. From weekly, gagawin ko siyang daily. Ayan. So, sa daily, kita na natin siya agad. Diba? Talagang kung mapapansin natin dito, obvious yung mga lines na i-plot natin. Diba? So, this one, this one, this one. Maganda yung ginagawa ni Nickel na talagang yung gradual na pag-akyat. I like that. Okay. Now that we already plotted it and then nailagay natin siya sa daily, ano ang next? Ayan, is this an attractive setup? Okay. For me, in an instant right now, it's not. Why? Dahil kung mapapansin natin etong part na to, nasa resistance na agad siya. And kung napansin natin, umurong siya. Although kita natin na medyo may konting angat siya dito, no? Pero to be honest sa ganito, lalo na pagka mahaba itong wick na to, medyo kinakabahan ako sa ganyan. Okay? So, this is the present. How about the near future? Okay. Ano yung pwede natin gawin dito kay nickel? Breakout. Diba? Breakout play.
So, if I will go with a breakout play, may laban ba tong si nickel? I would say yes, meron. Dahil again, nasa resistance na siya. So, that means, pwede ko siyang i-add as my, ay wait lang, kasi I know na resistance siya. Yun nga lang, we also have to identify kung nasaan yung next na resistance. Okay, let's try. Let me go to the weekly once again. Doon tayo kukuha ng ano. Ayan, okay. So again, swing highs ha. Doon ako kumukuha ng ano ko, ng resistance. Okay. And then I go back to the daily. Ayan. Ilan ang upside ko dito? 7%. So maliit lang pala. Then that means wala pa rin. Hindi pa rin ito pasok sa ano ko, sa this is not an attractive setup for me. Okay? Magiging attractive siya sa akin if bumaba siya dito. Okay? Pero yung part na to kasi is baka ilang days pa to bago ma-develop eh. Kung halimbawa lang I'm not saying na bababa siya. Ang sinasabi ko lang is that kung mag-aabang ako, it would take days. So siguro pwede ko pa tong balikan next week and then i-review ko kung lumapit ba siya sa support. Then once kapag gano'n na, pag malapit na siya sa support, then that's the time na i-add ko na siya sa watch list ko. But for now, given the information that I have, hindi muna. Dahil as I mentioned, kahit mag-breakout ito bukas, my upside is just 7%. Unless maghahanap pa tayo kung talagang gusto natin si nickel, then okay, fine. Let's find another. Ayun. Ay, wow, mataas pala talaga 'to, ano. Pero pag dito, ang next na resistance ko dito ay etong part na 'to. Okay? So ito. And then ito. And then ito. Ayan. So that's why I arrived with 533. So if yan, then siguro may laban. About 18%. Kung ito yung tatargetin ko. Okay? Ayan. So ayun, that's how I will move my support and resistance. Okay. Let me go to the comment section. Sabi ni John, na-try nyo na ba mag-trade sa US market? I did, pero hindi naman siya talaga totally US market. I'm using CFDs, no? Like for example sa eToro, yun. That's the most exposure that I have on the US market. Mas ano ko, mas more on local, followed by forex, and then crypto, and then US market. Yun yung order of ano ko, exposure ko or experience. For Mark, to add on Miss Nicole, can we consider the volume as criteria? Okay. I don't. Or I won't. Kasi ang first and foremost, yung pinipili ko kasi na stock is already above 1M or already have a volatility, may volume na nasa around, usually 5 minimum, very, very, very minimum ang 5. Usually, at least 10M na volume. Doon ako, yun yung mga stock na gusto kong nilalaro. Ayan. And at the same time kasi, as I mentioned before, mas simple, mas gusto ko. So I don't want to add more confusion doon sa chart ko. Dahil sabi ko nga, komportable na ako dito eh. Ayan. Eloy, are you a trader or investor? I am both. I have different portfolios. So I have a long-term portfolio. I have
Um, I already have my dividend portfolio. I'm building also my REITs portfolio. I also have another long-term growth portfolio, and then I have my short-term trading portfolio. Medyo marami. Yan. Pero ano, that naman I have developed over the years. So kaya mukha lang siya nakakalito, but sa akin since gamay ko siya, okey lang. Sabi ni James, sa totoo lang nakakapraning talaga yung dami ng suggestion, analysis paralysis. Yep, that is very true, very true. Kaya kaya nga yung response ko on how to prevent FOMO is basically that's it. Remove all the suggestions. Pili ka lang ng mga siguro just a few na tingin mo, logical, 'no? I'm not saying na mine is or na, sa akin kayo maniwala or something, no. I would highly still advise you na thank you if you will consider me, but I would also encourage you to look at other ano, yung ibang mga nagse-share din ng kanilang opinions on stocks, 'no? Marami kayong makita diyan on YouTube, on Facebook. So, 'yun sila. Okay, para at least meron kayong ano, once you have developed kunwari parang ganito, meron akong ganitong idea na let's say ano ba, kunwari lang, let's say, ACEN is okay, okay? Then I'll go to dito sa isang page na 'to, I ask, "Ano ba yung thoughts ninyo on that?" Okay, so ganyan-ganyan pala. And then you move on to the next. So 2 to 3 gano'n. And then once you have all those information, all of those insights, then you can balance them in sa thought mo na nauna, compare it, and then see kung saan kayo nagkakaiba. And then understand kung bakit iba yung view niya versus sa view mo, 'di ba? And then from then on, you can form your own opinion na eventually. Okay? So ayan. Sabi ni Zeus, dapat may core stock for long term, yung alam mo talagang mag-go-grow sa future. After that, tsaka ka lang titingin sa ibang stock. Yeah, that's very logical approach, yung sinabi ni Zeus, 'no. Um, Eto, and actually hindi naman yung sinasabi ko, 'di ba? Kapagka, when you're just starting up, unang-una lagi long term, dun muna. And then, once nakapili ka na ng for long term mo, try to build your long term portfolio gradually. And then kapag may extra ka, then you can open, a trading portfolio naman, okay? I say open, so that means that's another account. The other account is para lang hindi maghalo-halo yung portfolio mo. So, like for example, I have 5 broker accounts. I have 4 portfolios. So, yung isa is hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya. But I just opened that up just because of the research. Okay, ayan na, daming nagreklamo dun sa comment. Sorry. Sabi ni Elo, "What is your preferred upside?" My preferred upside is at least 15%. Para at least kung sakali man pasok pa rin siya dun sa, 3:1 ko na RRR. I can cut at -5%. Okay. With due respect, Investagram has built-in SNR. What is the advantage of plotting your own SNR? That's a very good question, Christine, 'no? Let me try. Yeah. Tingnan natin, how okay, una, I did use SNR before. Itong part na 'to, this one. Okay? Ang ano lang diyan is kasi for that SNR, maganda siya dahil may calculation talaga, may specific calculation na ginagawa on the background yung platform, which is hindi si Instagrams but si TradingView. Okay? Meron siyang, sariling calculation na ginawa
or na ginagawa. Okay? However, for me kasi, mas prefer, papasok lang tayo dun sa preference. No? Technically kasi you can do any eh. You can, sabi ko nga, di ba, you can do your week to week kung gusto mo pa, di ba? It's just that my preference is body to body. So same thing or same approach lang. Okay? So let me try to add SNR dito sa ginawa kong support and resistance. And then let's see kung gaano kalayo. So click. Ayun. Red and green siya. No? Okay, so resistance 2 is nasa 5 pesos. Dahil, okay. Possible din naman. Di ba? So, because of this week, wait lang. Mukhang week to week itong si ano, no? Okay. Ito meron din. Yeah. Saan pa niya kinuha? Wala na. Actually, mas maganda to. Itong part na to, mas marami siyang touches. Okay. I might consider that. If ibababa ko to. Yeah. So yeah, that makes sense. That makes sense to me. Ayan. Yun, for the newbies na hindi pa ganun kagamay, pero for me kasi mas gusto ko kasi yung alam ko kung paano siya ginagawa. And mas may conviction kasi ako pagka alam kong sa akin ang galing. I can trade it mas easier. Ewan ko, maybe it's just, sabi ko nga, it's just preference. Okay? Pero with this one, I do like it. Maganda yung ginawa ng ng algorithm ng TradingView. So, ayan. What else? Sabi ni Giancarlo, ano usually ang indicators ng ginagamit mo? Support. Okay. Example, MAFB, RSI, etc. John, trend lines. Yun lang. Trend lines. That's it. Ito, yung mga linya-linya na to. Yun yung mas prefer ko. Ayan. Okay. So, that's it. Essentially, para dito sa, dun sa support and resistance. I hope may natutunan kayo kahit paano. And then after nito, we will move on dun sa stock request. So, siguro for now, you can already comment your stocks. And then we will try to check those. Okay? Ito lang, just a personal disclosure, itong ginagawa ko na from weekly to daily, hindi ko siya nagagawa doon sa mga stock requests ninyo dahil mabilisan doon eh. No? Kaya napapansin nyo hindi ko na-check yung sa weekly. Pero kung yung sa akin, I still do the weekly. No? Para doon sa mga gusto kong stocks. Or I still, I still consult my weekly charts. Okay? So, ganun siya. Okay? Ayan, sige. So, ayun, may nakikita na ako mga nagko-comment, no? Sige. Let's see. Teka lang, inom lang ako. Okay. Now, let me go to my setup. Load chart weekly. Yan, para mas consistent. Okay. So, sige. Type nyo lang siya dyan and then we'll start with AP for John Churchill Dizon. So, AP, tanggalin ko na nga itong net foreign ko. Ayan. Ay, nasa SNR pa din. Tanggalin ko muna yung SNR nakakalito kasi. Okay. So, with AP, maganda yung ginawa niya kanina. No? Up by 2%. Nice. Very nice. Tapos, volume-wise is okay also. And, na-break na rin yung MA 200 line. This is good for AP, no? Yun nga lang, again,
Yung range ko kasi sa kanya is nasa 23 hanggang 30 pesos. No, that's gano'ng kalaking range yun. About 30% na range. Ayan, para mas malapad. Okay. Now, ang ano ko lang dito is medyo nasa kalagitnaan kasi siya. So, for me, it's quite boring. If may hawak akong AP, I'll just hold. I'll wait kung anong pwedeng gawin niya rito. Hopefully, umabot siya ng 30 pesos. No? Now, kung mag-aabang naman ako, I can go as low as 25.50. Dito ako mag-aabang. Or again, breakout. So that's for AP. For RAM, it's SEB and now. So for SEB, ayun. No? Mukhang maganda ginagawa ni SEB ha. Dumedire-diretso na siya. Same thing na ginagawa ni BDO kanina. Tama ba? Alam ko, nasa 1 billion ang trading ang volume pa rin ni BDO. Nagulat ako. Yan. So for SEB, ang range ko sa kanya is from 35 hanggang 54. So medyo malapit siya sa resistance. So again, ang next play na lang dito will be breakout, pullback from breakout play, or kung gustong mangyari na bumalik siya sa 35 pesos, then pero tingin ko hindi na siya abot ng 35. Kasi nakaano na siya. Ang magandang play na lang dito talaga is ito, breakout and then pullback. Yan. Now, okay. At least, no, kita na natin yung bounce niya from 4 pesos, which is good. Ang range ko sa kanya is nasa 268 or around 270 hanggang 547 or 545. I think this is 545 eh. Ayan. Ay, ayaw pa. Anyways, so 545. Medyo malapit na siya dun sa resistance ha. So, ano lang. Ingat and watch out. Kasi baka mauntog. Pero kung mag-aabang naman ako, then might as well wait it na lang dito sa 4 pesos flat. No? Or breakout. Breakout sa asan yung breakout? Ayan. Breakout sa 6 pesos. Kasi 544 na yung next na ano eh. Yung maliit dito eh. Ang liit naman ng upside na yun. So might as well go with 6. Itong kay James. Namakyaw si James ah. Sige, pero I think yan din yung iba dito eh sa baba. So try natin ah. Ito, si MBT nag-breakout kanina. Huh? Ay, SECB pala yung iniisip ko. Sorry naman. Ayun, so si MBT breakout na pala nung nakaraan. Nice, nice. Ang ganda nung ginawa niya, no? After the breakout, on track na siya to go to 56.17. So, I am hoping na sana umabot na siya doon. Gano'n pa kalaki to in case? 13 pesos, 13%. So, ayun, up to you if you want to trade 50, a potential upside of 13 pesos. Pero if may hawak ako, then of course, hayaan ko lang yung lumipad. Antay-antay na lang. And then, I will be setting my cut loss. Yun na lang, no? Cut loss level, siguro dito sa around 45. So, 45 ko siya lalagyan ng cut loss level. Okay. And then, BDO. Ito yung sabi ko kanina na maganda yung ano. Pero yun nga, no? Okay din. Kung mapapansin natin dito, ano, malapit na nga lang siya sa ano, sa 114, which is the next resistance. So, if may hawak akong BDO, hayaan ko lang siyang lumipad. If mag-aabang naman ako, then might as well wait dun sa breakout, or mag-aabang ako, saan pa ba? Most likely sa 96 pesos. 96. Doon ako mag-aabang. Abang ha. Although kung kaya, pero tingin ko hindi na eh. Hindi na bababa ng ano, ng 85 unless bumalik tayo sa GCQ. Siguro.
And that will affect all stocks na pag ganun. Next is tech. Yun. Ay, nangyari dito? Ano ba talaga? Ay, itong auto na to. Ayan, finally. So, ayun, with tech, breakout na siya kanina. Okay, so congrats sa mga may hawak ng tech. Okay, hayaan ko, kung may hawak ako, hayaan ko lang siya. But I will be watching out dito sa 710 na, na, na resistance na naging support na ngayon. Okay, pag ito nahulog sa below 710, then that will be my sell signal. So, pwedeng partial sell, walang problema. Okay. Now, for the entry naman is, obviously, wait for the pullback and then confirmation. IRC. Oh, another breakout. Another breakout for IRC kanina, no? Yun nga lang, how strong is this? Medyo strong tong resistance na to eh. Kaya I can't say na madadalian lang siyang to break it. Pero yeah, if may hawak akong IRC, I'll just wait. Kaya ko lang siya lumipad, syempre. And then kung mag-aabang naman ako, then I'll wait. Saan ba tayo makakuha? I'll wait sa 145. Or again, pag nag-breakout naman ako dito, ang liit lang din ng ng next resistance. Unless I'll target this one. 215. Okay, unless yun yung actually hindi. Mas stronger dito sa part na to. Sa 220. No? And malaki na yun kung sakasakali. Ba? 30% for potential for IRC. Okay. CHP. Yun, breakout na din si CHP. Nice, finally for CHP, good job. 'Di ba? From the resistance, target is around 21% pa. So not bad for CHP. Okay? If meron akong hawak ng CHP, I'll hold. Kung wala, then kung nag-aabang pa lang ako, then ayun na, aabang ako na siya tomorrow. Kung magbibigay ba siya sa akin ng pullback or breakout. Breakdown. Breakdown. So, ayun. That will be my take on CHP. And then, ACEN. Kay ACEN naman, okay. Ay, nako, ACEN. Pwedeng bumaba naman ng konti. Araw-araw na ako kinakabahan dito sa stock na to eh. Okay, so again, another 52 tuloy all-time high. So there still is no resistance para dito sa stock. So hold lang. Sabay-sabay tayong hold kasi 'di ba, meron pa rin naman akong hawak na ACEN. Siguro ang gagawin ko lang dito is I'll just be adjusting my cut loss level, no. Ang tanong, saan ko ilalagay? Most likely third day or minus 3 days pala, I mean. So 5 pesos. Doon ako maglalagay ng cut loss ko. Ayan. Cut loss lang yan cut loss. Okay. So again, as usual, sa all-time high, ang play na ginagawa ko rito is I'll just let it ride. Ride the tide lang as long as possible. Okay. For John, RLC. Yun, breakout na din dito sa isang resistance na to. On track to 20 pesos. So hold for holders or dun sa mga may hawak, I'll hold, set my cut loss level dun sa mismong part na yon, 17. 17 pesos. While kung mag-aabang naman ako, is it still enough upside? Kung halimbawang maghihintay pa ako, kasi ang mangyayari dito is again, just using my ideal setup,
pullback, and then bounce. And then sa bounce ako or sa confirmation candle doon ako papasok. So, more or less same level, about 13% potential upside for RLC. Okay? Ayan. For Renato, FLI, uy, ayan. So, gearing towards breakout. I hope na mag-breakout, I hope, 'no? Kasi kailan 'to? March pa. So, ilang ilang buwan din niyang ilang buwan din 'tong part na 'to, 'no? Yun yung magaganda, eh, yung mga tipong merong mahahabang consolidation na more than 6 months na consolidation. Those are really good ones. Kasi nga 'di ba mas mahaba yung consolidation, ah, mas, mas pulido yung pinaka-foundation niya na puwedeng mag-support dun sa stock when it rally pataas or kung pababa, same thing. Okay. For Paragon dito, okay. Kay dito, it's kinda well, consolidation si dito 'no, dito sa part na 'to. Ang range ko sa kanya is 550 hanggang 7. 7, bakit ayaw niyang mag-move? This is just sa akin, 550 hanggang ₱7. Yun yung range ko sa kanya. And, as we can see here, nagko-consolidate siya doon sa price area na yun, okey? Since nasa gitna siya, kinda boring. So, if may hawak ako, then hold lang muna. Tawag dito, cut loss is 550, and then kung mag-aabang naman ako, same thing. Either I'll wait sa 550 or dun sa breakout. For RAFI, CHP, eto ano, ay tapos natin si CHP kanina, 'di ba? So, okay. For Henry dito tapos na din. SCC good for entry, sir, for dividend yield? If dividend yield, yes, definitely. SCC is one of those na attractive pagdating sa dividend dahil nagbibigay sila ng magandang dividends, 'no? Pero dito sa chart alone, medyo maganda na ginagawa niya. Ang range ko sa kanya right now is eto na, from ₱11 hanggang 14.50. And at the same time, na-break na rin niya itong MA200 finally. Ang gusto ko na mangyari dito is magtuloy-tuloy ito pataas. So, I'll just hold kung meron akong hawak. Otherwise, abangan ko pa rin siya sa ₱11 or sa breakout ng 14.50. Okay. MRC. Uy, nice. Okay. So, kay MRC, hahanap lang ako ng medyo solid dito na ayan. Okay. 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 Sige, yeah, 0.62 is still valid, 'no? So, for MRC, same thing. Since, umaangat naman siya, then I'll just let it go, let it ride na lang. And then, set my cut loss at 0.50 or, wait for the breakout at 0.62. Okay. Napansin niyo 'yun, parang halos lahat 'no, halos lahat ng stock pataas, 'no? So, technically kung any of those na masakyan ninyo, happy-happy na, 'di ba? So, bakit pa tayo nag-a-analyze ng stock? Hindi ko na alam. But yeah, 'di ba, halos karamihan, eh. Siyempre merong mga stock pa rin na hindi masyadong gumagalaw, yeah, those are given. Pero at least yung mga common dito sa stock review natin, halos lahat sa kanila lumilipad, eh. So, which is good. Sabi ni Ramon, "Sir, may nakikita akong head and shoulder pattern kay nickel." Meron ba? Kay nickel, is it a reverse or this one? Teka.
Kung mapo-post mo, ay wait lang, napo-post niya na-post ba niya? Hindi siya nakikita kasi dito sa ano 'no, more on text kasi itong part na 'to. Silipin ko dun sa ano, yun lang. When I go doon sa Facebook, hindi ko na nakikita yung mga old old comments, eh, sayang. Pero sige, I'll check that one out, Ramon 'no, okey. Pero again, if that's Head& and Shoulders, siguro man alam niyo na kung paano gamitin ang Head& and Shoulders. Head& and Shoulders is a reversal pattern, so ayan. Um, for Francival, ACEN, tapos natin si ACEN. Wow, layo ko na pala. Aba, Meg, and Seb. Seb tapos na, Aba, nakita ko 'to si Aba kanina. Ayun 'no. Okay, so this is another example of a pullback. Finally, nagkaroon na siya ng pullback kanina. Ang next na lang dito is the confirmation candle 'no, which should be dapat mas mataas dito ah, sa pullback candle 'no. Or another, school of thought is hantayin mo siyang umabot dito sa support. Yun nga lang ang tanong dun is aabot ba siya ulit, 'di ba? So ayun, next resistance ko sa kanya will be on this area. Saan ba yun? 0.70, lapit naman. Halos yun lang, eh. And then this one also, tapos eto naman. Oh, yan. Those are the next levels for Abacor. Next is Meg. Same thing din for Meg. Malapit na siya dun sa 414 na resistance level. Okay. For James, yung comment pwede mong pa-disable. Gusto ko nga, sige, ta-try ko siyang i-disable, kasi I'm trying to ano, to show yung comment para at least, alam nyo, and kung halimbawang mga mag-aabang lang sa recording, alam ninyo kung ano yung pinag-uusapan because of that comment. Pero yeah, gets ko na minsan nakakaabala talaga siya, 'no. Hanapan ko lang ng way to make it more simple, I guess, para mas maliit, 'no. Um Sabi ni Nicole, "Sir, your thoughts on DDMP REIT and possible effect kay DD?" Okay. Earnings-wise, wala naman masyado. Ang mangyari lang kay DD ay kasi, technically ang gagawin doon, hindi ko, by the way, hindi ko pa nababasa yung prospectus, hindi ko alam kung if meron na, 'no. But, this is just an information based on my my experience technically. Kasi ang gagawin diyan is just like what happened kay Ayala, kay Ali, and Arit, 'di ba? So, essentially ibebenta ni Didi yung, yung assets na yon kay DDMP REIT. So, magiging one-time payment siya for Didi, parang gano'n 'no. Parang magkakaroon lang siya ng, kasi technically once na maging REIT na 'yan, ah, may portion pa rin si Didi diyan pero it has to be paid off. Hindi siya literal na paid off na babayaran talaga, ha. Parang kasi ihihiwalay na yung assets sa this is this is Meridian Park, 'di ba? Yung dito sa may Pasay, ayan. Kasi usually para maging attractive ang isang REIT, 'no, yung mga assets niya should be mga, yung kumikita talaga, yung kumikita, okey. Siguro ano, ganito na lang, I'll try to review
kasama nung sa meron na ba? Teka ha, let me quickly check. Pangalan nun? DDMP? Hmm, eto. Ayan. Hindi ko pa siya nababasa guys, so siguro ano muna, pag-aaralan ko muna siya and then kasi kailangan natin mai-compare kung halimbawang ihiwalay ang MP 'no or yung kung ano man yung mga hawak neto dito, ano yung magiging potential effect nun sa magiging earnings or future earnings ng DD. From there, ma-identify natin kung gaano ba kalaki yung effect nito kay Double Dragon. Okay, so sige, I'll review this one. Meron na ba? Wala pa 'no? May binigay na ba silang dates? Hmm, ayun, company is preparing to file okey. Okey. Kailan ba 'to? July 10. May bago ba? July 10 pa kasi ito and, obviously kasi ang sabi dito mag-a-apply sila ng August, asan na yun? Ng August and then, potential listing ng October, as we know November na magde-December na nga. So, sige maghahanap ako ng mga mas updated dito. Okay. Eto sabi ni Jeremy, nag-pullback na ba yun, when to buy or sell? So, di pa. Hmm, okey. Yeah, in a sense it's already a pullback pero parang nabibitin pa ako sa kanya to be honest. Especially given na 95 na yung next resistance niya, the upside is quite low na versus its current price 'no. Siguro ang magandang pullback nito and confirmation will be somewhere around 70 hanggang 75 cents. Yun yung mas ideal para at least kahit papaano even on 75 cents, medyo maganda pa rin, around 25% upside pa, okey. So, may ano pa ba 'to, may bala pa ba 'tong si Pa? Let's see, 11, almost equal, eh. So, hindi ko pa masyadong mabasa 'to kung paano siya. Jermaine Seb tapos na, for Raul P. Gold, okey. So, kay P. Gold, range is 41 hanggang 54. Nag-bounce na talaga siya, confirm na yung bounce dito. So, nandito na siya sa part na 'to. Next question na lang siguro diyan for those who will be entering is eto, upside, 22%, not bad. Okay. Yun nga lang eto, ingat lang dahil as we can see here, nandito pa yung MA200, 'no. So, who knows? Kasi ilang beses 'to, 1, 2, 3, 4, 5. 5 times na niyang kinakatok si MA200 pero hindi pa siya nakakawala dito sa part na 'to. Okay. So, ayun. For J, anong meron kay euro bigla kasing tumaas? To be honest, I don't know. Ano bang meron kay euro? Ay wow, ilang percent 'to kanina? 26%? Although resistance na siya, euro. Let me, unahin ko muna sa edge, meron ba? Tingnan natin, edge, euro. Merong disclosures. Meron or wala? 16 pa ito, quarterly report. So, wala. Konsulta tayo kay Twitter.
para lang makita tayo kung merong mga nag-report. Euro. Wala din masyado. Ito, Philippines to offer tax breaks for manufacturers of medicine. Okay. So, ito nga yun. May nag-mention dito kanina nun, di ba? Tax breaks. Hindi ko alam kung saan ito, ah, sino mag-i-issue nito? Okay. So far yun pa lang, no? Kasi si Euro ay medical equipment and protective gear yung product niya. Hindi naman siya manufacturer ng medicine. Pero yeah, technically mag-ano yan, magbe-benefit siya doon sa tax break. So yeah, I think tingin ko J yun yung main catalyst niya. Okay. Next is SPC for Russell. Ano ko muna to? SPC. Okay, so after niyang mauntog, mukhang valid itong MA50. Dito siya kumukuha ng support, no? Although medyo malapit pa rin siya kasi dito sa resistance eh. So I'm still on the fence pagdating kay SPC. Unless bumalik siya sa 980. Pag bumalik yan ng 980 and then target price will still remain at 11 pesos, then potential upside of maliit pa lang pala. Medyo maliit pa rin eh. So upside wise, not attractive for me si SPC. Aris STI, low volume to . This is nice. Potential breakout play for STI. No. However, still the same, no? Kasi hindi ko masyadong kabisado ang mga low volume na mga stocks. Meron lang talaga siyang spikes dito ng volume kaya nakita natin na around 7 million na siya. Pero if I'm not mistaken, STI has, nabasa ko na rin yung dividend. Ito pala meron. Magkano ang dividends niya? 0.0037. Okay. Sige. Speaking of dividends, asan si First Metro? Kasi gusto ko yung meron silang listahan dito eh. Teka, try ko munang hanapin and then I'll show it to you guys. If you are looking for mga dividend yields, ayun, okay. Let me go back. Okay, so ito yun. So dividend yield based on the last 12 months na history ng stock and then considering na yung last price niya today. So dividend yield, the highest so far is ANS 15%, PLC 11%, SPC 10%, SEC 9, almost 10%, PHN, DMC, even si Nickel. Ayun. If I'm not mistaken, umabot nga ito ng may mga umabot ng 20-30% nung kasagsagan ng pandemic, nung bagsak lahat nung presyo.
So, ayun, kung meron kayong First Metro na Pro, this is a good ano, these are good data na you can refer to kung halimbawang naghahanap kayo ng mga high dividend na mga stocks, okey? So, ayan. Next ay, FLI din nag-breakout, wala ako nito, yun lang. Okey lang 'yan. Actually hindi pa pala, for me. Hindi pa siya breakout sa graph sa chart ko. So, we'll see tomorrow. Marvin, insights on TBGI Pacific partnership, hindi ko siya na-monitor or wala akong idea about that partnership, so I can't give you my opinion para hindi lang tayo bias, 'no. Pero si TBGI ay lumilipad nung nakaraan, which is still lumilipad. Let's try to find the resistances dito ano. So, siyempre eto yung una, I mean support, and then next up is this one. Oh, okay. So from this alone bumalik siya sa loob. So untog 'yun, and then this one. So ayun, that's for TBGI. Okay, as I mentioned, untog 'to dito. So this is already a sell signal for me. Especially kung maliit lang yung ano ko, kung medyo late na ako nakapasok sa kanya, sell signal na sa akin 'yun. Ah, for Charlton, yes, tapos na yung tech. For DD, ano daw ba yung meron? Yun, finally may activity na si DD. Kasi talaga nung nakaraan, 'di ba, halos halos wala, eh. Flat lang talaga siya dito sa ₱14. At least ngayon meron na siyang activity kahit papaano. Okay, target ko pa rin is around ₱17 for Double Dragon. Queenie, Meg tapos na, so I'll go with Costco. Anong oras na ba? It's 9:41 guys, so siguro ano na lang, I'll just choose 3 more after Costco, okay? Para at least makapagpahinga na rin tayo. Okay, so for Costco, range ko is, from 480 hanggang 565, and medyo malapit na siya dun sa 565 na resistance level. So if meron akong hawak na Costco, I'll hold. Kung wala naman, then I might as well wait for the breakout or kung babalik pa siya ng ₱5. Okay, let me check kung ano pa yung mga nandito. Hmm, sabi ni Nicole, Feb 10 to 17 po ang listing. Ito yung sa ano 'no, Nicole tama, yung DD DDMP? I think yun yata yung ibig mong sabihin doon. Thank you for that information. Pero ang tanong ko is kung naglabas na ba sila ng disclosure? Kasi dun sa disclosure, nakalagay lahat nung ano, eh, lahat nung plans nila and kung gaano kalaki yung DDMP asset-wise. Hmm, okey. So, DDMP REIT nga, okey. Yep, yep, yeah, I saw this one, yung ano mo, yung link mo na yan ng ano from Manila Bulletin. However, disclosure pa rin, eh, kasi as I mentioned yung mga news na nakikita natin diyan, that is for me, third level lang yan or third hand news. Hmm. Okey sige. So, one will be fruit. I'll take on fruit and then dalawa na lang. Hanap pa ako ulit later on. So, for Eloy, fruit is already ano na, this is
breakout na. Yeah, this is a breakout, and then etong doji candle na 'to, I would already consider this as a pullback and confirmation at the same time, 'no? And then target price is, yeah, 184 dahil nando'n yung resistance. So that's for fruit. Ah, okey, sige. For Christian, oh, ayun. Okey, Christian ano na, nauntog na 'tong si Tugs. Ito yung ano niya kanina, nag-try breakout nung Friday. Yun nga lang kanina, bumalik na siya dun sa loob. So, for me, this is already a sell signal, kahit partial sell, 'no? But who knows, baka kung hindi ka pa nakapagbenta, if meron ka man, 'no, baka naman maka-rebound siya ulit. So, we'll see. But for me, this is a sell signal already, okay? Yan. And then, last one. Um, okay, MM. So for MM, oh, another all-time high kanina, 'no? All-time high at 560. Medyo umurong lang siya nung bandang dulo, but, this is still good. I mean, same thing with, how we are, or at least how I would consider ACEN, 'no? Given na all-time high itong si, Metromart ngayon, then I'll just ride it as long as possible, and then, I'll set my cut loss level sa 517, and then wait, 'no? Wait for potential pullback. Yun ay kung mag-aabang pa lang, 'no? Pero sa ngayon, yeah, yun yung nakikita ko na puwede niya maging track kasi, 'no, ayan. So, once again, hold, if may hawak ako, and then set my cut loss level at 517, and then, kung papasok naman, hmm, kung papasok, I won't go with the 517 dahil masyado na siyang malapit dito, eh. Most likely, I will still use the same one nung nakaraan, etong 450. Dun pa rin ako mag-aabang kung saka-sakali, kung wala pa akong hawak na MM, okey? So, ayun, that's it for now, guys. Maraming salamat for tuning in. I do hope na meron kayong natutunan kahit papaano. So ayun, thank you for tuning in, and then tomorrow, good luck sa inyong mga trades. I hope tuloy-tuloy yung kitaan, 'no? And we are on a bull run, so let's enjoy it as much as possible. Let's try to maximize our profits and hope for the best. Make sure to add your cut loss levels, ha, para ma-protect pa rin yung inyong mga capitals. Okay? So that's it. Maraming salamat sa inyong lahat. Good luck and good night. Bye-bye.